If the sets A and B are defined as A is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to e to the power of x belong to R, and B is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to x and x belong to R, then B is subset of A or A is subset of B, ಅಥವಾ B equals A ಅಥವಾ A equals B ನು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. A intersection B empty and A union B is equal to A are the four options. So let us find the correct answer. Here A is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to e to the power of x, and B is set of all ordered pair xy such that y is equal to x. Here let us plot the graph for both the sets, that is function ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು y is equal to e to the power of x, ಇನ್ನೊಂದು y is equal to x. ಈಗ ರಫ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x and y coordinates like this. This is x axis and y axis here. ಇದನ್ನ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಈ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 -2 -3 like this. Y is equal to e to the power of x. You know that when x equals 0, y is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ the graph of e to the power of x will pass through this point 1. And it will be like this. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Roughly I am sketching this graph. So it goes on like this. This is e to the power of x. This is the graph of e to the power of x. And y is equal to x. Y is equal to x is very simple. When x equals 1, y equals 1. When x equals 2, y equals 2. When x equals 3, y equals 3. It's like this. And when x equals -1, y is equal to -1. When x equals -2, y equals -2. So the graph will be roughly like this. Like this. So this is a straight line like this. So clearly these do not intersect. This is y is equal to x. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. They are not meeting at a point. They are not intersecting. So ಅಲ್ಲಿಗೆ A intersection B is empty set. This is the right choice. Option C is the correct answer. If x is equal to set of all 4 to the power of n minus 3n minus 1 such that n belong to n, where n is a natural number, and y is equal to set of all 9 into n minus 1 such that n belong to n, then x union y is equal to option A is x, option B is y, and option C is n, and option D is none of these. So let us find what is x and what is y first. Then we will be able to find x union y. So ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ x ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ n is a natural number, that is n belong to n in both the cases. ಹಾಗಾಗಿ it is easy for us to proceed. First n is equal to 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ set x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ I have 4 minus 3 minus 1, which will be 0 here. When you give n is equal to 2, I have 4 square is 16 minus 6 here, 3 2s are 6 minus 1, which will be 9. And similarly, when you give n is equal to 3, I have 4 cube, that is 4 into 4 into 4, which is 64 minus, here I have 9 minus 1, that is equal to 54. That is also a multiple of 9. So it proceeds like this. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು 0, 9, 54 and so on. Similarly, when you consider y and when you give n is equal to 1, you will get 0. When you give n is equal to 2, you will get 2 minus 1 into 9. That is, see, 2 minus 1 is 1, 1 into 9 is 9. When you give n is equal to
3. 3 minus 2. 3 minus 1 is 2. 2 into 9 is 18. So on. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 18, 27 next, 36, so on. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, y is a multiple of, y is set of all multiples of 9, whereas x is some multiples of 9. So clearly x is a subset or equal to y. Clearly x is a subset of y because there are some numbers missing between 9 and 54 which are multiples of 9. So here, but in case of y, we have 9 3s are 27, 9 4s are 36, and 45 next, and next is 54, and so on. It continues. So here easily we can understand that x is subset or equal to y. If x is subset of y, then x union y must be equal to y. So that is option B is the correct choice for this question. ಸೊ ಎನ್ನಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 4 to the power of 4 is again a bigger number than 54. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 0 9 54, ಇಲ್ಲಿ 0 9 8 27 ಅಪ್ ಟು 54 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. So option B is the correct choice for this question. Let number of elements in U is 700, number of elements in A is 200, number of elements in B is 300, and number of elements in A intersection B is 100. Then number of elements in A complement intersection B complement is equal to option A 400, option B 600, option C 300, and option D is 200. ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ, ಯು ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 200, ಸೆಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 300 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ A intersection B ನಲ್ಲಿ 100 elements, and we are supposed to find the number of elements in A complement intersection B complement. ಈಗ let us use the formula which we know, that is ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ this is nothing but number of elements in the, by De Morgan's law, A complement intersection B complement is nothing but A union B whole complement ಆಯ್ತು. So A union B whole complement is nothing but n of U minus n of A union B. ಈಗ A union B complement ಅಂದ್ರೆ A union B complement means U minus A union B. U minus A union B. ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದು A ಯೂನಿಯನ್ B, ಇದು A, ಇದು B, ಇದಿಷ್ಟು A ಯೂನಿಯನ್ B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು U ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ A ಯೂನಿಯನ್ B ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ A ಯೂನಿಯನ್ B ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ U. ಹಾಗಾದ್ರೆ n of U minus n of A union B. Now it is easy for us to calculate this. n of U minus n of A union B is well known identity, that is n of A plus n of B minus n of A intersection B. So you can substitute here and find the answer. N of U is 700 minus n of A andre 200 plus n of B andre 300 minus 100. So we have 700 minus 300 plus 200 minus 100. 400, 500 minus 100 is 400. So which is nothing but 300. So n of A complement intersection B complement is 300. That is option C is the correct choice. In a town of 10,000 families, in a town of 10,000 families, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. It was found that 40% of
family by newspaper A. 40% family by newspaper A, and 20% by newspaper B, and 10% families by newspaper C, 5% families by A and B, 3% by B and C, and 4% by A and C, 2% families by all the three newspapers. Then the number of families which buy A only is option A 3100, option B is 3300, option C is 2900, and option D is 1400. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಏನು 10,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 40% read newspaper A, 20% need B, 10% families buy newspaper C, 5% A intersection B ಆಗುತ್ತೆ. A and B ಅಂದರೆ B intersection C, that is B and C paper ಓದೋರು 3%, 4% by A and C ಅಂದರೆ A intersection C 4%, 2% is A intersection B intersection C, that is they read all the newspapers. So we have 4 options. So let us use the given data one by one. So N of A, that is A newspaper ಓದೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. 40% of 10,000, 40% of 10,000 ಅಂದ್ರೆ it is 40 divided by 100 into 10,000. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ 40 into 100 you will get 4,000, that is N of A is 4,000 ಆಯ್ತು. Similarly N of B, that is newspaper B ಓದೋರು, newspaper B ಓದೋರು 20% of 10,000, that will be 2,000. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಎಗೆ ನಂಬರ್ N of A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ 20% of 10,000. So that is you will get 20 into 100 which is 2,000. So similarly we can simplify for N of C, that is 10% of 10,000 is 1,000, that is people who read newspaper C is 1,000. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. N of A 4,000 ಅಂದ್ರೆ families who read newspaper A is 4,000, N of B is 2,000, families who read newspaper B is 2,000, families who read newspaper C is 1,000, and A intersection B, number of A intersection B, that is 5% of 10,000, families who read A and B, that is 5%. 5% of 10,000 becomes 500. ಹಾಗೇನೆ B intersection C is 3%, that is families who read B and C both newspaper ಓದೋರು 3% of 10,000 which is 300, and C intersection A, that is people who read newspaper C and A is 4% of 10,000 which is 400. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್. and A intersection B intersection C, that is 2% of 10,000. ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನು ಓದೋರು 2% of the families, that is 2% of 10,000 which is 200. Now let us find N of A intersection B complement intersection C complement. That means A only ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ A ಓದ್ತಾರೆ, B ಓದಲ್ಲ, C ಓದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, B complement intersection C complement intersection A. That is what is required. There are 3 newspapers A, B and C. We are supposed to find the number of families which buy A only. A only means A intersection B complement. B complement means B ಓದಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. C complement means C ನ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. So N of A intersection B complement intersection C complement is given by the formula N of A minus N of A intersection B plus N of A intersection C minus N of A intersection B intersection C. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ N of A ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 4,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 4,000 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ B ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ 3 ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 3 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಓದೋರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ 2% ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ and simplify so that it is 4000 minus 500, that is A intersection B is 500, 5%, and 400 is 4%, that is 400 here, minus 2% is A intersection B intersection C, that is 200. So alige 500 plus 400 minus 200 is 700. So 4000 minus 700 is 3300, which is in option B. So option B is the right choice for this question. So number of families who buy A only, newspaper A only is 3300. ಅದೇ B only ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ N of B ಅಂತ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ N of B intersection A and N of B intersection C and minus N of A intersection B intersection C ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So note this formula. This is for A only when 3 sets are given. That is N of A intersection B complement intersection C complement. A and B only ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ A intersection B intersection C complement ಆಗುತ್ತೆ. In a city, 20% of the population travels by car, 50% travels by bus, and 10% travels by both car and bus. Then persons traveling by car or bus is 80%, 40%, 60% and 70%. So very basic and simple question idu. Illi nodidre gottagatte nimge. If you read the question you will get it. In a city 20% of the population travels by car. Andre number of people who travels by car is 20% and number of people who travels by bus is 50%. That is bus is taken as B. N of B is 50% and 10% travels by both car and bus, that is C intersection B. N of C intersection B is 10% and we are supposed to find traveling by car or bus. R anta ide, so we have to find N of C union B. So N of C union B is N of C plus N of B minus N of C intersection B, that is 20% plus 50% minus 10%, which is 60%. So answer is option C, which is 60% here. In a class of 55 students, the number of students studying different subjects are 23 in mathematics, 24 in physics, 19 in chemistry, 12 in mathematics and physics, 9 in mathematics and chemistry, 7 in physics and chemistry, and 4 in all the 3 subjects. The number of students who have taken exactly one subject is. First to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ let us note. That is in a class of 55 students. There are totally 55 students. The number of students studying different subjects are 23 mathematics, 24 physics, 19 chemistry. Maths and physics, that is M intersection P andre 12 barutte. 9 in maths and chemistry ide. Maths and chemistry is 9. 7 in physics and chemistry. P intersection C, number of elements
in this set of students who are studying physics and chemistry. P intersection C is 7 and 4 in all the 3 subjects. Andre physics, chemistry ಮತ್ತೆ mathematics 3 ಓದೋರು 4 ಜನ ಆದ್ರೆ the number of students who have taken exactly one subject ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡಾಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ n of m is equal to 23. n of m is equal to 23 ಅಂದ್ರೆ people or students who study maths is 23, who study physics is 24, who study chemistry is 19, m and p, that is m intersection p is 12, and m intersection c is 9, and p intersection c, that is physics and chemistry students are 7, and physics, maths and chemistry, that is m intersection p intersection c is 4. So let me use this data to evaluate. First ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ n of m minus n of m intersection p plus n of m intersection c minus n of m intersection p intersection c. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ n of m ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, that is 23 minus m intersection p, we have 12 here, that is 12 plus m intersection c is 9 here, minus n of m intersection p intersection c is 4. This is equal to, we have 23 minus 12 plus 9, which is 21, 12 plus 9, which is 21, 21 minus 4 is 17. So 23 minus 17 is equal to 6. So mathematics only 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಅಂತ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ 24 here. Let me take 24 minus n of p intersection m, that is physics and maths, 12 plus physics and chemistry is 7 minus 4, all the subjects hang ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 24 minus 12 plus 7, 19, 19 minus 4 is 15. So ಅಲ್ಲಿಗೆ this will be 24 minus 15 which is equal to 9. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂ plus n of c intersection p, that is chemistry, maths and chemistry and physics, minus n of p intersection m intersection c, that is all the subjects. So ಅಲ್ಲಿಗೆ n of c, chemistry students 19 ಇದ್ದಾರೆ. So let me take this 19 minus c intersection m,
that is chemistry and mathematics, it is 9. Chemistry and physics, chemistry and physics is 7, minus all the subjects is 4, that is 19 minus 9 plus 7, 16 minus 4, which is 19 minus 12. So 19 minus 12 is 7. So option C nalli ಇದೆ ನೋಡಿ. So this is maths only. Option A maths only. Option B physics only. Option C chemistry only. So the number of students who have taken exactly one subject is all of these. All of these is the correct choice. If A, B and C are any three sets, then A minus B union C is equal to option A minus B union A minus C, option B, A minus B intersection A minus C, option C, A minus B union C, option D, A minus B intersection C. This is by De Morgan's law we can answer this question. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ I will draw this Venn diagram to solve this question. Venn diagram ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು set A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಆಮೇಲೆ set B I use a different color here. So that is I will take this as set B, and similarly let me draw this set C in a different color. This is set C. ಈಗ A minus B union C ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ A minus B union C. ಈಗ B union C ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ in a different color now. So in a yellow color, this is B union C. This is B union C. A ನಲ್ಲಿ B union C ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು, so let me shade the portion now. This is the one. So this shaded region is A minus B union C. So let us see what is the another way of interpreting it. So A minus B ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ A minus B ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ B ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ we get this. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. This is A minus B. A minus B. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ if you intersect with A minus C, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. This is what is left. A minus B, A minus B, you can observe this is A and this is B. So A minus B ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ intersection with A minus C, this is C actually. A minus C ಅಂದ್ರೆ ಇದು A minus B ನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, A minus C ನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದಿಷ್ಟೇ. A minus B ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, A minus C ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ A minus B intersection A minus C is the correct answer. You can remember this. This is by De Morgan's law. So option B is the correct choice. That is A minus B union C is A minus B intersection A minus C. You can remember this also. If A, B and C are non-empty sets, if A, B and C are non-empty sets, then A minus B union B minus A is equal to option A union B minus B, option B A minus of A intersection B, option C A union B minus of A intersection B, option D is A intersection B union A union B. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ A, B and C. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು A minus B ಯೂನಿಯನ್ B minus A ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ C ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಎ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇಡ್ ದಿಸ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ is this one, this area shaded region is a minus b, this is a minus b. Similarly b minus a ಅಂದ್ರೆ this is the shaded region, ಈಗ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ b minus a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ b ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪೂರ್ತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಇಫ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct choice. This is a conceptual question. You can remember a minus b union b minus a is nothing but a union b minus a intersection b. In rule method, the null set is represented by, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಝೀರೋ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಝೀರೋ ಬರೆದು ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಝೀರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಝೀರೋ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಝೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಬಟ್ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕೇಳಿದೆ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ represents. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಝೀರೋ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ singleton set containing element 0, but whereas option B is the representation of empty set, because A is set of all x such that x is not equal to x is the representation of null set in rule method. Hagagi B is the correct answer. If Q is equal to set of all x such that x is equal to 1 by y, where y belong to n, then option A 0 belong to Q, option B 1 belong to Q, option C 2 belong to Q, and option D 2 by 3 belong to Q. ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. y ಅನ್ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ let us write what is Q. So we know that n is set of natural numbers. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ 1 2 3 4 etc. like this. ಈಗ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ when y equals 1 will get 1 here, next 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1 by 4 1 by 5, it continues like this. ಆದ್ರಿಂದ ಈ 2 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 by y cannot be equal to 2 and 1 by y cannot be equal to 0 also. 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. and 2 by 3 this also does not belong to Q, because numerator ನಮಗೆ 1 ಇರೋದಿಲ್ಲ. we have 1 in the numerator, so that is 1 by y ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ x. so ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. so only one chance is 1 belong to Q when y is equal to 1. when we put y equals 1, x is equal to 1 by y means 1 by 1, which is 1 here. so option B is the correct choice.